Hi Cinema Express viewers, welcome back to another trailer reaction video. Today we are going to react to Indian 2 trailer from Kamal Haasan. படிப்புக்கேத்த வேலை இல்ல, வேலைக்கேத்த சம்பளம் இல்ல, கட்டுற டாக்ஸ்க்கு தகுந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்கிறது இல்ல. திருடுறவன் திருடிட்டு தான் இருக்க போறான், தப்பு செய்யறவன் தப்பு செஞ்சுட்டு தான் இருப்பான். நம்மள ஆளாளுக்கு ஊரை குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும். சிஸ்டம் சரியில்லை, சரி பண்ணணும் வாய்க்கையே பேசுவோம். ஆனா அது சரி செய்யறதுக்கு ஒரு துரும்ப கூட கிள்ளி போடுறது இல்ல. சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு I think they are pointing out to someone. இவங்க எல்லாரையும் கடிச்சு கொதற ஒரு ஹண்டிங் டாக் வரணும். அப்படி யாரா இருக்கா? இருந்தாரு. Indians named Senapati, freedom fighter. Wow. என்ன கர்மம் சார் இது? கர்மம் இல்ல, வர்மம். கர்மம் இல்ல, வர்மம். அவர் திரும்பி வரணும். ஒரு தப்பு செஞ்சா அதுகிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாதுன்ற பயம் வரணும். கேரியர்ல நான் முடிக்காம பண்ண ஒரே ஒரு கேஸ் சேனாபதி. பேசாம இவனை ஆன்டி இந்தியன் அறிவிச்சிடலாமா? ஆன்டி இந்தியன் வயசுல நேர்மை கவலைப்படாது, பொய் சொல்லாத, திருடாத, நீங்க தானே சொல்லி தந்தீங்க. குழந்தை அப்புறம் இதெல்லாம் செஞ்சாதான் வாழ முடியும்னு சொல்றீங்க. இது இரண்டாவது சுதந்திர போர். காந்தி வழியில நீங்க, நேதாஜி வழியில நான். Oh, did you look at that? ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. Was like டாமஞ்சேரி ஆட்டம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. what's that? So that was the trailer, guys. Your first thoughts, Sreejith? Yeah, it looks like a very entertaining, a really typical Shankar film is. That's the first reaction I'm getting, and there is so much action, and there's that. I like the way the is still the age-old vigilante justice story. It seems like, but they brought in those social media, those elements they brought in. They made those changes. எனக்கு என்ன பட்டுச்சுன்னா, since it is Indian 2, we know for a fact that இந்த படமும் it's going to be against corruption and all of such thing, but அதுலயே they have retained certain mystery elements like how is Indian Tata still agile after crossing 100. That remains unanswered. And also I can see an ideological shift. I don't know if it is a camera trick or something like that. Siddharth வந்து சொல்றாருல இந்த மாதிரி you taught me honesty and something, but இன்னைக்கு வந்து you're just asking me to take a different route. இந்த மாதிரி இது பண்ணணும், ஐ மீன் நீங்களும் தப்பு பண்ணாதான் இது பண்ண முடியும், சர்வை பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி சொல்லும்போது I really wonder what has changed Senapati to think like this. That's I know these two big questions remain unanswered, which keeps the trailer a bit engaging, and it has it conveys that it has something to offer when we watch it on theaters. What do you make of the Siddharth character? He seems like that woke Indian. Yes. அது என்ன சொல்றது, Siddharth looks like a typical anti-corruption crusader, but இதுல இப்போ இந்த going by the trailer எனக்கு இப்போ பார்க்குற வரைக்கும் வந்து என்ன சொல்றது, it
looks a basic kind of a thing because Siddharth oda personal idu ennadu challenge ennadu what made him lose hope in this system அப்படின்ற மாதிரி since we are yet to see அது வந்து நம்ம தியேட்டர்ல படம் பார்க்கும்போது தான் வந்து தெரியும் ட்ரெய்லர்ல பார்த்த வரைக்கும் சித்தார்த் வந்து எப்படின்னா ஒரு பேசிக்கா we have to fight against corruption save the country ன்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி பேசிக்கா ஜெனரிக்கா அந்த மாதிரி சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு பட் we have to wait till July 12 to know what his intentions and what drove him to fight against corruption to the Indian Tata. And it seems like he looks up to him, correct, and he sees him as this Gandhian, as a person correct. with this Gandhian identity. Correct. And there's that bit in the trailer where he talks about the Netaji. So maybe Siddharth is only in that Gandhian, yeah, like a lot of Indians. அது ஒன்று அதில் இன்னொரு ஆங்கிளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தார்த் வந்து he looks up to Senapati, he emulates Senapati. அப்படி இருக்கும்போது when his role model himself has gone rogue, அந்த ஒரு mental shift எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு I think in theatre it will be will there be a twist in the plot? Correct. That there might be a mystery element to his character. But இன்னும் பட் இந்த ட்ரெய்லரில் வந்து it gives a lot to expect. பட் எனக்கு இன்னும் வந்து எது வந்து இதுவாக நிற்குதுன்னா ஸ்டாண்ட் அவுட்டாக நிற்குதுன்னா how is Indian Tata so active at 102 or 105? I'm not sure. I'm not sure I got his age right. It's probably a little bit more. It's more action packed. It doesn't seem as realistic as the first Indian, right? Some of the portions in the trailer reminds you of Jawan, of Shah Rukh Khan's film with Atli. Correct. Especially the speechifying and, yes, and the train fights and all that. Yes. But he looks agile. He is very good in those action sequences, even when he's playing that slightly older character. Correct. So he might just be able to pull off this role, despite even if there are controversies. Correct. You never know. You'll have to see the film first. But it does look like a very pulpy, very entertaining film. Yes. What I can say is Shankar has done a good job in leaving certain questions unanswered in the trailer. You know, which is true. Yeah, which he hasn't. The trailer which keeps the anticipation intact. Yeah, the trailer doesn't spoon feed you with the story. Some of the trailers in the recent past, the trailer is itself the film. At least in this case, it sets up. It gives you a bit of excitement, and it does give at least half a picture about what to expect from the film. What disappointed me a lot with this trailer is SJ Surya. He gets as stereotypical as it can get. And the villain, you know, he is wearing all of those heavy chains and something. He just walks in slow-mo. For a performer like SJ Surya, that's too basic. அது பார்க்கும்போது அப்படி இருக்கு. மேபி படத்தில் you know he may have something more to offer. அது கண்டிப்பாக we have to wait till the release. ஆனால் இப்போ ட்ரெய்லரில் பார்த்த வரைக்கும் எஸ்ஜே சூர்யா கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசிக்காக டிப்பிக்கல் தமிழ் சினிமா வில்லன் அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனில் தான் இருக்கார். ஸோ தட் லுக்ட் a bit off for me. Then there are actors from the original film, right? And the first one you notice is Nadudivanu. But we've been told that Manobala and all are part of the film. But Manobala, Vivek have passed away. Yeah, interestingly they're not. Vivek is also there. Correct. But interestingly they're not part of the trailer. Correct. Which makes you wonder how important their roles are in the film. Yes. And there is that. Then I guess it does give you a bit of excitement. And because Shankar is collaborating with someone, with a writer, there is a greater deal of expectation. Because I don't think he's not writing for this film, right? No, I think he has co-wrote this film with Jayamohan. Yeah, some of his best works have... No, it's not that he doesn't write. He always collaborates with writers. It was Sujata in his early days. Now in this particular film I think he is
teaming up with Jaimu. Yeah, some of his best works have come as a result of these collaborations. Correct. When he's being freed just to direct films, he's been able to pull off some of the and interestingly this vigilante justice have always been part of his Yes, filmography, right? Yes, it's been always there. And I mean, no, I am a huge fan of his filmography, especially the earlier films. Indian is one of them, then Gentleman, Mudalvan, which is probably my all-time favorite Tamil film. I put that film in that kind of category. So it's interesting to see whether this is going to be. That's what I'm looking forward to see. Correct. Whether this is going to be peak Shankar, right? It might be a really entertaining Shankar film. Yeah, but since you said peak Shankar, yeah. Since you said peak Shankar, I remember Kamal telling to Shankar in the audio launch of the film that don't rest because you have reached the highest film of your career. You have to keep working. You have to break your own record and such thing. If I think Kamal feels that this is his career best. Shankar's career best film, I think. Interesting. That's the part we are never sure with just this trailer whether this is his peak. Because if it's his peak, it will bring back that much more excitement, right? Until now, the excitement is more for the Kamal Shankar collaboration and the fact that they are making Indian too. Yes. But if it hits the peak, I think the excitement will go up. Correct. Because then it will mean that Shankar is literally well and truly back, right? Correct. So I mean, I enjoyed his previous film, but 2.0 I enjoyed as just a commercial film with Shankar with Rajinikanth. That was the whole deal there. Despite its missteps, I enjoyed that film. So Indian 2, it has left a lot of questions unanswered, which works in its favor, but still there are some generic elements which didn't work for both of us. It's interesting to see what kind of a character Rakul Preet Singh will. Rakul Preet Singh, right? That is one thing. So in the original film also there were these Hindi film heroines, right? There was Manisha Koirala, there was there Urmila Matondkar, and those parts were really good. It remains to be seen whether this will be at least be good enough in that film's universe, in this film's universe. So that's something to look forward to. So that was the reaction, guys. Indian 2ல வந்து நீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில கேள்விகள் இருக்கு, சில பர்டினன்ட்டான क्वेश्चंस இருக்கு. ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது, இந்தியன் தாத்தாவுக்கு இவ்வளோ ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறமாவும் எப்படி இவ்வளோ ஸ்கில்ஃபுல்லாக வந்து சண்டை போடுறாரு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் இந்தியன் தாத்தாவே வந்து நீ கரப்ஷன் பண்ணால் ஓகேன்ற மாதிரி சொல்கிற மாதிரியான ஒரு சீன் வந்து இதில் இருக்குது. ஸோ இவரோட சேனாபதியோட அந்த ஐடியாலஜிக்கல் ஷிஃப்ட்டு அண்ட் ஹிஸ் வெரி ப்ரெசன்ஸே இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் எனிக்மேட்டிக் அண்ட் மிஸ்டீரியஸ். ஸோ அதை வந்து எனிக்மேட்டிக்காக விட்டதில் வந்து ஷங்கர் ஹஸ் டன் அ குட் ஜாப்னு சொல்லணும். பட் சில ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம், இப்போ நான் வந்து ஸ்ரீஜித் கிட்ட வந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு வில்லன்னா ஒரு டிப்பிக்கலான ஒரு வில்லன் மாதிரி செயின் போட்டுக்கிட்டு இப்படி போட்டு ஒரு ஸ்லோ மோஷனில் வாக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வில்லனாகவே எஸ்ஜே சூர்யாவை காட்டி இது பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஹீரோயின் அண்ட் ஃபீமேல் ஆக்டர்ஸு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கோப் இருக்குன்றதுக்கும் பெருசாக ட்ரெய்லர் டசன்ட் ஆன்சர். அண்ட் சித்தார்த்துமே சித்தார்த் வை டஸ் ஹி டேக் ஆர்ம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் கரப்ஷன் அப்படின்றதுக்கு வந்து தேர் இஸ் நோ வேலிட் ரீசன். பட் அது வந்து படம் பார்த்தா தான் வந்து சொல்ல முடியும். இப்போ வந்து ட்ரெய்லர் பார்த்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு பேசிக்காக எல்லாரும் வந்து சாதாரணமாக வந்து சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து ஊழலுக்கு எதிராக இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மேம்போக்கா அப்படி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அவரோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம
ஜூலை 12 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். So that was the reaction, guys. It's Akshay signing off along with and Sreejith. Thank you very much for watching this video.